Police, put your hands up! Put your hands up! Guys! Guys! You know I'm so fly. They just turning eyes. Lights, camera, action. You looking at me wrong. They gon' want walking through the aisle like a Roman model. 아침 운동을 마친 뒤 말리와 친구들은 출근 전 짧은 대화를 나누는데 I don't like talking to people when I'm covered in sweat. Sorry. No, I'm sorry. And for the record, you look beautiful. My husband thinks so too. Okay. Y'all have a great day later? Yes, sir. All right, man. I don't like him. 요즘 들어 까칠한 펠라가 걱정된 그녀는 식사를 함께 하기로 합니다. Already done. I'll see you both at breakfast. 만나기로 한 식당엔 서로 싫어하는 눈치인 두 사람이 먼저 와 있었죠. So glad you got my text. Hey. Sorry, guys. I don't have much time. I have to get to the station, and you have to get out on that run, huh? Yeah. Somebody gonna come clean? 말리는 최근 서먹해진 친구 부부의 사이를 풀어주려 하지만 We're fine. Right. All right, so anyways, I introduced you to 8 months ago. So, when are you guys getting married? 펠라는 자신이 이어준 두 사람에 대해 물으며 대답을 피합니다. Now, can we order? Because I really need to get to the station. You understand? 한편 토니의 전 직장 동료이자 친구 케빈은 범죄율이 높은 지역이니만큼 신입들에게 책임감을 심어주는데요. Come on, let's go. Let's get to it. Hey, let me talk to you. Hold on, man. Your field training officer today. I thought I was working with Officer Daddy. Nah, we talked about it. Just thought it'd be a good idea if you work with me today, right? Yes, Let me tell you something about this. Cop yells gun, you shoot. You know that, right? Yes, sir. Okay. 그 시각 조깅을 한다던 로드니는 주변을 살피며 어디론가 향합니다. Hello? Hello, Miss Dolores. I live just behind the fence from you, and I saw a black man in a hoodie walking outside behind your house. What? You should call 911. 그의 모습을 수상하게 여긴 주변 사람들은 신고를 하게 되고 I'm gonna let you off with a warning this time, man, but slow down. I know. I gotta go. All right, bye. Whoa, you in a rush? You was, yeah. 마침 근처에서 신입을 훈련 중이던 케빈이 그곳으로 출동합니다. He's still in there. Okay, hey, you go back. I'll go front. Go. You stay here, man. Stay here. Police, put your hands up! Put your hands up! Guys! 그의 핸드폰을 권총으로 오해한 경찰로 인해 펠라의 남편 로드니는 억울한 죽음을 당하게 되는데 Well, that certainly looks great, Jean, but Shannon will be having my portion. As we shift gears here, we are getting reports of a shooting in the Ragdale community. There has been another shooting of an unarmed black man. The man was shot today by a rookie Chesterfield police officer. The shooting victim has been identified as 36-year-old Rodney Black. 남편의 죽음을 직접 보도하게 된 그녀는 큰 충격에 빠집니다. 정당한 대처였다고 하는 경찰 측의 주장에 로드니의 억울한 죽음을 풀어주기 위해 의논하는데 So I'll tell you why I know we don't know each other, but I could really use your help. Well, you know, Sam here. He runs the best investigative team in local news. 방송인 동료들의 정보 지원과 전직 경찰이었던 토니에 이어서 I'm gonna bury the son of a bitch. I'm so damn tired. And these white officers killing us. Getting away with it. 로드니를 친오빠처럼 여겼던 변호사 말리 역시 시를 상대로 소송을 준비하기로 하죠. 장례를 마치고 돌아가는 길. You need to get the hell out of here. You understand me? I'm burying my husband and you show up here? 자극적인 내용을 주로 다루는 방송사가 장례식을 촬영하자 펠라는 화를 참지 못하는데요. They killed him! You want to spread the word? Spread the word that no black man is safe in this city. Get out of here! Because he was from some small, like, all-white town. 유족에게 사과를 하려다 토니에게 끌려 나온 케빈은 총을 쏜 신입 경찰에 대해 안 좋은 소문이 돈다고 알려줍니다. Like what? What do you do? No, I'm just hearing some rumors. But you a PI now. You fine. 두 사람의 대화를 들은 샘과 셰넌은 따로 조사를 시작하죠.
I don't know how I'm gonna do this. We were in so much debt. 한편 펠라는 남편이 떠나자 감당할 수 없는 빚을 떠안게 됐다며 말리에게 고민을 토로하는데 By the time I am done with this city, you will have more money than you know what to do with. You only got $300,000 for Tony. Because that was the max that I could get in his case. 사건이 사회적으로 논란이 된 만큼 이번 소송은 빚을 갚고도 남을 거라며 그녀를 안심시킵니다. I'd love to be able to see you, check on you. No, you're not. She said that they've been struggling financially. 말리는 비밀 없이 지냈던 로드니가 경제적 어려움을 숨겼던 것에 의아함을 느끼는데요. Violent protests over the shooting death of Rodney Blackburn continue for the fourth consecutive day. Marley, thank you for coming to see me. 시장의 법률 대리인을 만난 그녀가 원만한 합의를 권하자 장례식 날 방송된 펠라의 발언으로 정치적인 문제까지 더해져 합의가 어렵다 하는데 She is a savvy news reporter. She knew exactly what that would do, and look what happened. What's happening is that people are outraged. Marley, I know this is hard for you, but Marley, it looked like a gun to me. I'm telling you, if I were out there, I would have made the same call. Even if he was a white man? 시의 입장도 경찰의 주장과 같다며 사건 당일의 보디캠 영상을 보여줍니다. 권총처럼 보이는 영상 속 휴대폰 형태의 말리는 의지가 흔들리죠. I don't think I can get her the money that she needs. Whoa, hold on. Yes, you can. All right, we have to stay strong right now. I'm with you. 토니의 격려로 그녀는 본격적인 법적 싸움을 시작하는데요. I'm just saying, I know I have to. You have to. 총격 사건 후 분노로 물들은 도시는 로드니의 변호사인 그녀에게 관심이 집중됐고 All he was doing was going for a run. My office is filing an open records request. Thank you both for coming. Did you see my press conference? We did. 익명의 제보를 받은 방송국 동료들은 로드니의 불륜이 의심된다 하는데요. Do you know this woman? Who is this? Tell me. Anna Lewis, 25. The alleyway, that was her house. I know they're far away. Check these out. Fela hasn't been happy these past few months. It's like she wasn't herself. 주변 CCTV에 찍힌 사진 속 인물을 가리키며 펠라도 이 사실을 알고 사설탐정을 고용했을 것이라 추측하는데 사진 속의 사설탐정은 그녀도 아는 인물이었죠. Is you? Did Fela hire you? No, this woman's husband hired me. 토니는 에나 루이스를 미행하던 중 불륜 사실을 알게 됐지만 로드니의 부탁으로 그녀에게 비밀로 했다고 말하는데 And you held all of this from me? 좋은 의도였어도 태연하게 거짓말을 한 그에게 실망한 말리는 당분간 시간을 갖자고 말합니다. 그녀는 더 많은 정보를 얻기 위해 신고자의 집을 찾아왔는데 I'm sorry. I didn't know this would happen. I didn't even know he was in the alley. Wait, if you didn't know he was there, then why did you call the police? Someone called and told me he was. The Beaumonts, they live behind me. Excuse me? 그녀는 신고만 했을 뿐 최초 발견자가 아니었다는 말을 듣고 전화를 걸었다는 사람을 찾아가죠. I don't have nothing to do with that. But you saw him in the alley. No, I did not. 하지만 뒷집 주인은 전화를 걸은 적이 없다 하는데 And I don't even talk to her since she let all them damn cats in my yard. Can I sue her for that? 말리는 사건의 시작부터 어딘가 이상함을 느끼며 집에 돌아옵니다. Excuse me. You don't have to be afraid of me. 그녀의 뒤에서 로드니를 쏜 경찰 케일럽이 말을 거는데 I'm not a racist. I thought it was a gun. Whatever they're gonna do to me, it can't be any worse than what I'm doing to myself. 전할 얘기가 있다 말하지만 끝내 쫓겨나고 말죠. I'm sorry. Get out of here. 지난밤 케일럽의 일로 펠라가 걱정돼 찾아온 말리는 집안에 울리는 경보 소리를 듣는데 달아난 침입자의 신원을 파악하기 위해 경찰을 부른 그녀. We're both fine. Somebody broke into the house. She took something to help her sleep. She didn't even know that anyone was in here. She told me the officer that shot Rodney came to your house. I bet it was him. I know that for sure. Why is he here? Get out! You know what? As a matter of fact, I want you all out. Everyone, get out! 하지만 사건 이후 극도로 예민해진 펠라로 인해 수사는 중단됩니다. But I'm pretty sure it was Caleb. I told you to handle this, man. We had a car on him all night, but then we did lose him this morning. Let me tell you something, man. Find this son of a
bitch. You keep a tail on him. That's what you do. Ride it all the way until he gets to jail. I'm gonna check on her. 그러던 그때 뉴스에 로드니의 불륜 사실이 보도되며 그녀는 이제 시민들의 동정심까지 한몸에 받게 되는데요. Let the public humiliation begin. 한편 따로 조사를 마친 샘은 말리에게 자료를 전달하는데 그 속엔 소송에 이길 만한 사실들이 적혀 있었죠. Thank you, Sam. I'll see you later. Yeah. 마침 다음 날 합의를 하자며 그녀를 부른 시장의 법률 대리인. Why'd you want to do that? Marley, you see the riots? 로드니의 사건 이후 시민들의 분노의 대상이 된 시장은 합의해주는 조건으로 유가족인 펠라의 영향력을 빌려달라 합니다. You knew about that officer's military record from the beginning. 케일럽이 군복무 시기에 흑인 동료를 폭행해 입원시킨 사건과 경찰 채용 절차의 문제점을 지적하자 합의를 하는 진짜 이유를 실토하는데요. Crime is out of control. We are trying to get as many officers hired as we can. Nobody wants to come to work, do their job, shoot someone, and then end up with their life ruined like that officer. Let's talk settlement. 끝내 합의를 이뤄낸 말리는 펠라에게 아주 큰 보상금을 쥐어주었죠. We are told that he is considered a fugitive who is armed and dangerous. I miss my husband every day. 평화의 상징이 된 펠라가 폭동을 멈춰달라는 기자회견을 하며 도시는 안정을 되찾게 됩니다. Baby, I've been down here damn near 4 months now. 사건 이후 아직 토니와 무너진 신뢰를 회복 중인 말리. Hey, Marley. Great results on that case for Phalo. Although she doesn't talk to me much anymore. Us neither, actually. You have a new address? She moved? Yeah, I went over there and the neighbor said she moved like a month ago. 펠라와 사이가 멀어진 그녀는 연락도 잘하지 못했는데요. Alright. 운동을 마치고 집으로 향하던 그때 You stop. I will take the bag, okay? I'm not gonna hurt you. 체포를 피해 도주 중이라는 케일럽이 그녀를 납치하는데 I found out some things that I think that you should know. I'm Anna Lewis. 불륜녀로 보도된 애나 루이스가 로드니가 아닌 케빈과 사귀었다는 말을 하죠. I had just broken up with my husband, and Kevin and I dated for about a year. 데이트 앱에서 만난 그와 1년간 사귀었지만 지나친 소유욕과 폭력성 때문에 헤어졌다 말하는데 And he stalked me. What does this have to do with me? He spoke about you as if you two are very close. Well, we're not. That doesn't make any sense. He said he wished he'd married you. 앞뒤가 맞지 않는 말들에 혼란스러운 말리는 로드니와의 일을 묻습니다. I met Rodney at one of his self-defense classes. 그는 뉴스에 보도된 내용과 반대로 불륜이 아닌 스토킹 범죄로부터 여성을 지켜줬던 것이었죠. Who are you? I'm Jennifer, the wife of the racist. Surprised he's married to a black woman? We're desperate. Would you take my number? 다음 날 케빈에 대해 알아본 말리는 사건 당일 그가 담당 구역이 아닌 곳에 있었단 사실을 알게 되는데 Tony, why would Kevin be working Zone 7? Wasn't Zone 5 his area? Yeah. Why? We can talk about it when I get home. It's been a long day. I'm gonna text. 케일럽 측의 의견을 들어보기로 한 그녀는 샘과 셰넌을 부릅니다. Thank you for calling. What the? 그들을 찾아온 말리는 그날의 일들을 묻는데요. He told me he was going to be my field training officer that day. And then he insisted that we stayed right where we were. As if he knew something was going to happen. 사건 당일 케빈의 수상한 행동들을 말하며 로드니를 죽이는데 자신을 이용한 것 같다고 말하는 케일럽. I'm sure he did. 그리고 스토킹 피해자 애나 루이스가 그의 이중적인 모습을 폭로하죠. This is fucked up for all of us. Then tell us about the black soldier you almost beat to death in the army. Caleb was trying to stop him from hurting me. And he didn't say those racial slurs. 게다가 합의의 결정적인 증거가 됐던 그의 군 복무 기록은 세상에 알려진 내용과 조금 달랐으며 I'm the one that called you anonymously. He wants to turn himself in, but I can't let him do that. We can't let him get away with this. And I have proof. I taped the phone to the bottom of the drawer in the bathroom. 애나는 케빈의 집에 증거를 숨겨뒀지만 최근 누군가 집을 사들여 찾아올 수 없다 말합니다. The passcode is 9G638.
그들의 말이 사실이라면 로드니의 죽음은 사고가 아닌 스토킹을 방해한 그를 제거하기 위해 경찰이 꾸민 일이기 때문에 세 사람은 경찰에게 알리지 않은 채 조사해 보기로 하죠. 홀로 찾아온 그곳엔 토니가 먼저 와 있었는데 그도 케빈을 조사하다 오게 됐다 말합니다. Oh, come on with the not trusting me shit, Marley. Yo, Hey, what's up, man? man, what y'all doing out here? I just figured we would stop by. We was in the area. Okay. What y'all come on in? What is going on, Tony? Trust me. 마침 집 앞에서 만난 케빈으로 인해 증거가 있는 집안에 들어온 말리. 에나 루이스의 말대로 숨겨둔 휴대폰을 찾아 내용을 확인해보니 케일럽 측의 주장이 사실임을 알게 되죠. 그리고 영상 속 토니를 케빈이라고 부르는 모습에 스토킹했던 자가 케빈이 아닌 토니였다는 사실까지 알게 됩니다. Need to head back to the city. Come on now. You don't want to be rude? Marley. I don't know you. It's Tony, baby. 탈출에 실패한 말리는 목숨을 잃을 위기에 처하는데요. I told you. She almost caught you coming out of that fucking window. I know. Almost broke my damn ankle coming out that window. 보상금을 받은 뒤 연락이 끊겼던 펠라마저 두 사람과 한패였었죠. Hey yo, why y'all use my name for that fake ass profile? Yeah, exactly. I put up with way too much of Rodney's games, and I got rid of that motherfucker. And she got me that big ass settlement. 그러나 그녀 역시 두 사람에게 이용당하고 있었는데 She's up. Stop here. Nigga, that was supposed to be out. Okay, let me concentrate. 강물에 던지려는 그때 수상 경비원이 그들에게 다가옵니다. 발각될 위기에 처하자 경비원을 처리한 케빈은 말리와 함께 모두 강물에 가라앉히기로 하지만 Guys, he's floating. Can't just leave him like this. 물에 뜬 경비원으로 인해 발목이 잡히는데요. 차가운 물 덕분에 정신을 차린 말리는 가라앉은 배에 남아있는 공기로 숨을 몰아쉽니다. We gotta move. We gotta move. Stop, man. Shit. What the? No, no, no. Babe, hey, look at me. Don't do nothing stupid. Baby, I'm sorry. 구조 조명탄으로 총격 사건의 진범들을 제압한 그녀는 이제야 로드니의 억울함을 풀어줄 수 있었죠. 이후 말리는 인터뷰를 통해 사건의 진실을 알리며 평화의 상징이었던 펠라의 실체를 밝히고 사건에 휘말린 케일럽의 억울함도 풀어줍니다. When you think about these people and how they use such an awful political hot button to deceive us all, what do you say to that? There are police officers that are killing innocent black men. I don't want to believe that the window to fix this is closing. What I would hope that would happen would be that we would pay closer attention. You know, when someone is wrong, treat them as such. But when someone is right, we have to stand with them, whether we believe what they believe or not. 타일러 페리만의 메시지가 담긴 영화 듀플리시티. 재밌게 보셨나요? 사회적으로 문제가 되는 사건을 바탕으로 재구성한 추리물로 진실과 거짓들이 교묘하게 얽혀있는 내용이 매력적이었는데요. 결말을 알고 난 다음 등장인물들의 치밀한 거짓말을 찾는 과정이 흥미로운 영화였습니다.